communication with us. It's a protocol for them to understand what what we are putting on the blockchain. So these standard, we follow the standard key value structure. So in this case, I'm showing you one particular track. So the Unbundling project had 6 tracks, and this is one particular track. And we have actually taken this the song, and then the final recording as wave. We registered it on the blockchain. We get a particular hash, which can be used to verify that this is the original, the same file and not tampered. But the file is actually available on the internet. No, it's like a torrent file. You can go and just download it. And it was released under Creative Commons as in a particular license, non-commercial, non-derivative. But still, the idea is that anyone can download it, and that's how we think about these projects. So as I was telling, the metadata or the NFT itself becomes a standard interface for various aggregators and entities like institutions, etc., interested in the particular data we are generating, to help us replicate it and distribute it further. So aiding in the dissemination of and also the persistence of the digital artwork. So blockchain, to kind of bring it all together, I look at it as a tool for digital persistence, and persistence through public dissemination. So we use blockchains to register or validate digital objects and let them stay on a timeline. And we are able to, use the blockchain as a central data source or the source of truth, and replicate this data around the world. I can run storage nodes. Anyone can run storage nodes. In that way, there is this data being replicated. And if you look at the how we have handled data over time, it's been from the era of Kalvette to Olachudi to a digital PDF today. We have to think about what is the physical, what is the physical footprint of it. And sometimes even a hard disk, or it'll be a digital file, but you put it into a hard disk, and that becomes sentimental. Now that hard disk, 30-year-old hard disk, which is not any more efficient, we are trying to protect that, for that nostalgia. But what blockchain is able to do is to separate that layer. Hard disk is just a hard disk, and it allows us to always use the latest hard drive and easily port data into new forms of storage without the sentimental value accruing to the hard disk itself, right? And so there is sentiment value, but it because it goes in the virtual layer, it's much less footprint and much less cost, because we can take care of less things in the physical world. So we are able to go from self-storage all the way to public distribution of this data. So that's what is so exciting. The scale of what we can do. It can be one file that I store on my machine that could be on the blockchain, to many people, thousands of people sharing the same file and seeding the file, so that there is this persistence that appears. And blockchain has a very interesting another feature, which is, because it's a timeline and it's recorded as a timeline, you are able to go back and look at what happened at a particular time, a particular point in time. And so it allows us to have a retrospective look at what was happening at a particular time. So we are still in the early phase, so there is not so much to revisit now, but I think in a few years this will all become interesting. And from another perspective, I think to think about the alternative economy in blockchains is also very important. And blockchain allows for the design of an alternative economy.
not necessarily a speculative economy, which again, blockchains are used for many, many purposes in the world. I look at it as from a very specific point of view. And in this case, I I see blockchain as a place or a common ground for different service providers, right? Like today data, for example, data storage is part of, some big tech companies. They like I cannot provide, even if I have say 10 TB of data, just lying around, I cannot, offer that service because it's all monopolized by a few tech companies. But what blockchain allows is it democratizes this space and brings back the idea that you can have cloud services, but by different entities. It could be individual, it could be a small company, etc. And through this the idea that there is cryptography. How do I trust some individual who's going to, who says he's taking care of my data in his hard disk, right? And that part is what is taken care by cryptography and encryption. So this technology, which in the last 20 years has, really changed the way, and we are able to use the internet because, we have, and we have any privacy we have on the internet exists because of these technologies, cryptography and encryption. And that is the same technology that goes into making sure that, different service providers behave properly. So through that system, over time, we are able to contemplate about being data conscious, meaning what do I do with my own data? What is the data I generate? Where is it being stored? Who's offering that service? Am I paying someone? If I'm not paying someone, what is he taking from me without me knowing? So all these questions can now be asked because we have an option. We have the freedom to think about what we want to do with our data. And I think that's the important change. And that's where the economy also, starts appearing. And this is what, I see as Web3, which is in Web1, we could read. It's like a static page. You just go there, look at it, get the information. In Web2, the users could contribute, the social media, the whole, for example, Instagram, Facebook, all these things, is part of Web 2, which is where users can contribute or write to the system. And that's what is, consumed by more users. So read and write. And Web 3 basically is read, write, and you take responsibility, because the internet is not, free. It's very diabolical in the sense that it feels like it. But actually, we should start taking responsibility. And that is what I mean by own, is to take responsibility for our own data. So typography. So to get into, typography, I I I I think about, language and how, even today as a technology, how much language is still relevant, right? We see so much. We see, oh, things are changing, evolving, so much in the world. But end of the day, language as a technology has always remained the bedrock of all of this. Even today, if you look at AI, the other name for AI is large language model. Without language, there is no like AI. There is the whole structure of the society were built on language. So language is a tool for translating, between meaning, sound, and visual. And long before digital technology, anything, think about, how sound can be translated to visual, right? Like language can do that. When you write something, when you write car, now I'm making that sound ka, and I can sound, right? And in the same way, the meaning is conveyed through writing or through sound. So language became this very important starting point. And so through language, we could establish communication. Communication meaning we had to create cultural meaning, common. What is the common understanding of these sounds or these visual elements, right? And so they were used to convey simple ideas. But then
using the same sounds, you are now able to convey new ideas and complex ideas. That is where language becomes very exciting. It's the same words, but new ideas, right? And specifically written language has functioned as a very important resource or important tool of transmission of knowledge over centuries, starting from Kalvettu, going back even before that, in inscriptions in terracotta, etc. What written language has done is what we understand as culture, right? And today, even though we are able to record sound, we are able to record video, like there is so much more technology. What's so exciting about written text even today is that you can store so much data with very little footprint, very little storage required, right? And this is in the digital age especially important, because you have higher probability when of persistence when the size of a file is lower. Because when it comes to it, when I look at my system or phone, whenever I'm tight for data, we always look for the biggest file and delete it, right? And so some way the text files can escape this cleaning. So typography itself, because of the importance of the written language, becomes a middleware, a interface between the writer and the reader. I'd like to show some, pictures as pictures, these early printed texts, right? Like this is a particular a book that actually we took a picture in RMRL, right? This is from this, I think, 18th or 17th century. This has a particular feel to it, right? Just there is nothing else. There's a layout and there is typography, right? Like there is the font. And that's what the writer has in order to talk to us, right? It's so simple, and that's all he has. These are comics, very very interesting, like comics that were translated from the Russian language into Tamil during a particular period. And the people who I like how they mention எழுத்து கலைஞர், எழுத்துக்களை, text artist, right? And the name is also a Russian name, right? I imagine whether a Russian you know took under took the time to understand Tamil typography and presented this book, right? And typography becomes very important here again. If you look at the the layout, how typography itself becomes the image, right? And these are some book covers where text or the typography, the font, is the only tool they are using to convey some particular aesthetic. And this particular publication, Wallis publication, which is based in Amsterdam, has been a very inspiring publication for me in the recent times. They use text typography as a very, very essential tool in their book preparation. How it's almost like every book they do has a unique font, and that conveys the feeling. So it's not just the text that conveys meaning to us, but the typography also. In this particular image, we see the marks and the highlights. These are not something we did. It's part of the book. The author decided that these needed highlighting, and these are simple ways for the authors to use the simple medium to convey meaning. And this is from Wallis again. I really like how the word making. If you look at it, it it brings us in. It's art. So font essentially is a very very common digital object, and it's something that's understood, that's now prevalent in the society. A lot of people understand what a font is, right? And it's a very very accessible aesthetic tool.
we don't have to do too much to make our layout look interesting. Font is becomes that minimum tool we can use there. And we particular, like from One My Foundation, myself particularly, I love it because it's a native digital object. It's a code. How should, if you have a particular font, you're saying how should this character look like? It's code. It's a pointer, right? And it's in that way a meta object, right? A meta digital object. An object can be applied on other digital objects. And Tamil typography, especially, why that's very close to my heart is definitely because of my connection to the language. But also, we see that regional languages and languages across the world, which are not particularly the 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 most central language, right, for a country, they tend to suffer during the transition into digital technology, because you need that funding, and that funding is not a priority, right? And so to think what are the other forms of funding and what are the other forms of meaning making and value generation has been the core of our interest in this project. So from the One Way Foundation's perspective, we are funding the creation of this particular typography lab, and we are also assisting as the partner in the process. We are trying to record, for documentation, the font making process regularly. As digital, you see the cameras, and we will see how, through the process, I'm so particular to record the screens, like when an artist is drawing on the computer, for example. These things become very interesting, objects that can help convey the knowledge, or take this knowledge to more people into the future. And finally, we like to take all of this, archive it securely, and then present not just the font, but the font making process itself into the public domain. And we will do that over time. So thank you so much. தேங்க்யூ சார். கலைப்படைப்புக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்குமான இடையிலான இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த ரொம்ப எளிமையா எப்படி இது பண்றதுன்னு சொல்லிருங்க. அடுத்து இந்த விழாவிற்கான தொடக்க உரையை நிகழ்த்த திரு முத்துக்குமாரன் அவர்களை அழைக்கிறேன். தமிழ் கல்வி இயங்குவதற்கு இவர்தான் முன்னோடி, புரட்சியை உண்டாக்கியவர். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த எழுத்துருவாக்க பணி மிக நீண்ட ஒரு பயணம். அதுல பல படிநிலைகளை கடந்து வந்திருக்கின்றது. ஆர்வத்தின் பேரில் தொடங்கிய காலம் ஒன்று, அழகு சேர்க்க வேண்டும் என்று அணுகிய காலம் ஒன்று, வாழ்க்கைக்கு தேவையான வணிக நோக்கம் சென்றது அடுத்த ஆண்டு. இப்பொழுது தமிழுக்கு இது மிகவும் தேவை என்று விரிவாக்கம் செய்ய உதவுவது இப்போது இருக்கின்ற படிநிலை. பல நண்பர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாங்கள் சொல்வது என்னவென்றால், when you see a glossy printed material, இது போன்ற ஒரு நல்ல ஒரு glossy printed material பார்த்தோம்னு சொன்னா, why isn't தமிழ் இந்த அப்படின்னு கேட்போம். இதுல இருக்கு, இது ரோஜாமுத்தியார் சொல்லல, why isn't தமிழ் or மலையாளம் or தெலுங்கு whatever language we speak, ஏன் நம்ம மொழி இங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அந்த டிசைனரை போய் கேட்டோம்னு சொன்னா அவங்க சொல்ற பதிலும் மிகச்சரியான பதிலாகத்தான் இருக்கும். because we can't find the fonts that match the English அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற காலம் சூழல் ஒரு மொழியோடு மட்டும் நம்ம இல்லை. தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி,
எங்க நாட்டுல சொல்ல வேண்டியதில்லை, மலேசியா சிங்கப்பூர்ல சொல்ல வேண்டியதில்லை. நாங்க 4 மொழியை சூழல்ல வாழ்றவங்க. அதனால பெரும்பாலும் 4 மொழி இருக்கின்ற பதாகைகள், பேனர்கள், இது போன்ற கையேடுகள் வந்து 4 மொழியில இருக்கும். ஆனா இங்க குறைந்தது 2 மொழியாவது இருக்கும் இல்லைங்களா? லாட்டின் எழுத்துக்களை கொண்ட ஆங்கிலமும் தமிழும் இருக்கும். வணிக நோக்கம்னு சொன்னா பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்துல செய்வாங்க. அதை ஏன் தமிழ்ல போடலன்னு சொன்னா அதுக்கு ஏற்ற ஆங்கிலத்துக்கு போட்டுட்டோம், அதுக்கு ஏற்ற தமிழ் எழுத்துரு இல்ல. தமிழ் எழுத்துரு போட்டோம்னு சொன்னா ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த அழகு குலைஞ்சு போயிருன்னு சொல்லி தமிழ் போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எளிமையான பதில சொல்லுவாங்க நமக்கு. அவங்களுடைய ஆதங்க எனக்கு புரியுது. ஏன்னா கலை என்பது லேஅவுட் இஸ் ஆல்சோ an ஆர்ட் இல்லைங்களா? அவ்வளவு அழகான சீனத்துல வந்து ஒரு நல்ல பழமொழி இருக்கு, காலைல கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன். proverb in Chinese. சீனம் உங்களுக்கு தெரியும், சீன மொழியில வந்து ஒருமை பன்மை கிடையாது, ஆண்பால் பெண்பால்லாம் கிடையாது, எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இல்லையா? எல்லாம் வந்து இடியோகிராம்ஸ் வச்சுதான் எழுதுவாங்க. பாம்பு என்பது நமக்கு என்னமோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிக இட்ஸ் an auspicious creature அவங்களுக்கு, சீனர்களுக்கு. இப்ப ஒரு பாம்பை வரையறதுன்னு சொன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு ஓவியத்தை வரையறதுன்னு பொருள். draw snake, draw leg, இதுதான் அவங்களோட பழமொழி. இவ்வளவு அழகான ஒரு பாம்பை வரைஞ்சிட்டு காலை வரைஞ்சு அதனுடைய அழகை குலைச்சிட்டியே அப்படின்னு சொல்றது போல இந்த லேஅவுட் வந்து ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு அதுக்கு பொருத்தமல்லாத எழுத்துரு உள்ளுக்கு போட்டு அதை அழகை ஏன் குலைக்கணும் அப்படின்ற வாதம் வந்து நிறைய நடக்குது. இட்ஸ் அ வேலிட் ஆர்குமெண்ட். நமக்கு ஏற்புடையதா இல்லையான்றது வேறு கேள்வி. நான் வந்து பல சிந்தனை எனக்கு இருந்தது. ஏன் வந்து தமிழ்ல வந்து இவ்வளவு அழகான எழுத்துருக்கள் இல்லை? தமிழ் மட்டும் இல்ல, பல மொழிகள்ல, இந்தியாவை பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான மொழிகள்ல எல்லா மொழிகளும் எழுத்துரு பண்றவங்கள பலர் இங்க இருக்கோம். அவங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க. அதுக்கு காரணம் அந்த எழுத்துருவாக்கங்கள் மட்டும் இல்ல, அத படிக்கிறவங்க கூட, அத கன்சியூமர்ஸ் கூட கேட்கறது இல்ல. காரணம் அந்த கல்ச்சர், அந்த பண்பாடு நம்மகிட்டே வளரல, நம்மிடையே வளரல. முதல் எழுத்துரு உருவாக்கப்பட்ட மொழி தமிழ், எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த வடிவமைப்பு வந்து ஓலைச்சுவடியில எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களை கொண்டுதான் வடிவமைச்சாங்க. அதனால ஓலைச்சுவடியில எழுதின மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த முதல் அச்சு பாத்தீங்க சொன்னா ஓலைச்சுவடியில் எழுதப்பட்ட எழுத்துரு மாதிரி தான் இருக்கும். எழுத்துரு தான் அது. தமிழ் எழுத்துக்கள், அப்போ உள்ள தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாம் அதனுடைய கண்டென்ட்க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. அந்த கவிதை வந்து ஓலைச்சுவடியில இருந்து நம்ம மனதுக்கு ஏறணும், நினைவுக்கு போகணும், நம்ம அதை வந்து சுவைக்கணும், அதை வந்து we should enjoy the poetry. அது எந்த வடிவத்துல எழுதினாலும் எந்த ஃபாண்ட்ல இருக்குன்றத பத்தி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை. ஒரு ஓலைச்சுவடியில ஒரு எழுத்தாணியை கொண்டு எத்தனை வடிவத்துல எழுத முடியும் உங்களால? எவ்வளவு அழகு நம்ம கொடுக்க முடியும் நம்மளால? சோ அதனால தொடக்க காலத்தில இருந்தே இது என்னோட தியரி, அது உண்மையாக தெரியும், அதுக்கு ஆய்வு செய்ய வேண்டும். தொடக்க காலத்திலிருந்து இந்த எழுத்துரு வேறுபாடு இருக்க வேண்டும், தலைப்பு எழுத்து வேற மாதிரி இருக்க வேணும், இது அந்த அந்த பணுவல் வேற மாதிரி இருக்க வேணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து நம்முடைய பரவல. ஆனா நூல்கள் வரும்போது கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் டயக்ராம்ஸ் இருக்காது, ஒரே லேஅவுட். சென்னை புக் ஃபேருக்கு போய் நான் பார்த்தேன், பெரும்பாலான ஸ்டால்ஸ் போனேன், எல்லா புத்தகத்தையும் திறந்து பார்த்தேன். எல்லாருக்கும் என்ன நினைச்சேன், திடீர்னு முத்துக்கு என்ன இலக்கிய ஆர்வம் வந்துருச்சா, படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நான் வந்து எழுத்துருவை தான் பார்த்தேன். ஆனா எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான எழுத்துருவை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து சேகரிச்சு அதை வந்து தொகுத்தோம்னு சொன்னோமா ஒரு 4 எழுத்துரு கண்டுபிடிக்கலாம். 4 வந்து ஒரே வகையான எழுத்துரு, கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்குமே தவிர ஒரே வகையான எழுத்துரு. மக்களிடையே அந்த டிமாண்ட், அந்த தேவை, அந்த கேள்வி, அந்த வேட்கை, அந்த தாகம் அவங்க கிட்ட இருந்து இல்லைன்னு சொன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒன் கேர் ஆல்சோ. இந்த சேஃப் ரவுட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நூலை வந்து இது வந்து ஒரு புனைவு நூல், அது வந்து ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு அல்லது ஒரு நாவல் அல்லது ஒரு கட்டுரை தொகுப்பாகவே இருந்தாலும் சரி, இந்த எழுத்துல போட்டோமா சரளமா படிச்சு புரிஞ்சுக்குவாங்க, களைப்பில்லாம படிப்பாங்க. காலாகாலமும் இந்த எழுத்தை தான் நாங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம், யாரும் எந்த கம்ப்ளைண்டும் கொடுத்தது இல்லை, அதனால இதையே தான் பயன்படுத்திட்டு போறோம் அவங்க சொல்லுவாங்க. So it is a commercial reason. கமர்ஷியல், அது போட்டா தான் அந்த புத்தகம் விற்கும், அது போட்டா தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டைப்போகிராஃபின்றது நம்முடைய வளரல. என்ன சார் ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த காலம் மாறுது.
எங்களுக்கெல்லாம் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் என்னன்னு சொன்னா அந்த காலம் மாறுது. இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ், இந்த இந்த மின்னியல் உலகத்துல வந்து அவ்வளவு பெரிய நாவல், அவ்வளவு பெரிய பணவல் வந்து படிக்கிறதுக்கான காலம் வந்து தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. சாய்வா தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நீங்க இணையத்துல போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாம் நேரா தான் இருக்கு. இணையத்துல நேரா படிக்கிறவங்க ஏன் பிரிண்ட்ல நேரா படிக்க முடியாது? அந்த யோசிக்க மாட்டாங்க. போடலாமா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் வந்து நம்மிடையே இன்னும் வளர்ற அப்படின்றதுதான், அது வளருவதற்கான வாய்ப்புகளை நம்ம அமைக்கல அப்படின்றதுதான் என்னுடைய கருத்து. அதனால இது போன்ற எழுத்துரு கூடங்கள் வந்து அது போன்ற ஆய்வுகளை செய்யணும். அவங்க வரையறுத்த அந்த 3 படிநிலை திட்டங்கள் வந்து ரொம்ப அருமையான முன்னேற்பாடுகள். முதலாவது பழைய நூல்களை போய் ஆய்வு பண்றது, அதெல்லாம் வெற்றி பெற்ற நூல்கள், வெற்றி பெற்ற அமைப்புகள், வெற்றி பெற்ற எழுத்துரு வடிவங்கள், அதை வந்து மறு உருவாக்கம் எப்படி பண்றது, துல்லிய மறு உருவாக்கம், சும்மா முடிச்சு சரியா மறு உருவாக்கம் பண்ணும்போது அது மற்ற எழுத்துர்களோடு வந்து இணைந்து வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். எழுதிக்கிட்டே வரும்போது திடீர்னு ஒரு ரூபி சிம்பிள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா, அந்த காலத்துல ரூபி சிம்பிள் இல்ல, அதுக்கு ஏற்ற ரூபி சிம்பிள் நம்ம வடிவமைக்கணும். அதே போல சிங்கப்பூர்ல அதை வெளியிட்டாங்க சொன்னா டாலர் சிம்பிள் தேவைப்படும். எங்க நாட்டுல போட்டீங்கன்னா RM சிம்பிள் தேவைப்படும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதை சேர்க்க வேண்டுமோ அதெல்லாம் சேர்த்து முழுமையான ஒரு தமிழ் எழுத்துரு இது இருந்துச்சுன்னா போதும்பா, எந்த நூலை வேணாலும் அது வந்து அச்சிடலாம், வேற இரவல் எழுத்துருக்கள் தேவையில்லை அப்படின்ற காலம் வரணும். அதற்கு இந்த போன்ற திட்டங்கள் தான் அது வந்து வழிவகுக்கும். அவங்க பண்ண இரண்டாவது கையெழுத்துக்களை வந்து எழுத்துறாங்க. இது அது வந்து மிக மிக ஒரு பெரிய ஒரு திட்டம். அவர் சொன்ன ஒரு திட்டத்துல பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைச்சது. அருமையான ஒரு முன்னெடுப்பு அது. ஒரு எழுத்துரு திட்டத்தை எப்படி ஒரு கூட்டு முயற்சியா உருவாக்கலாம் அப்படின்றத வந்து அதையும் நாங்க ஆவணப்படுத்துறதுக்கு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். மூன்றாவது அவர் சொன்னது வந்து விண்ணப்பெழுத்து போன்ற புதிய துறைகளை, புது எழுத்துருவாக்க வடிவங்களை ஆய்வு பண்றதுக்கு இந்த வனப்பெழுத்து, கேலிகிராஃபி போன்ற துறைகளை வந்து ஆய்வு பண்றது சொன்னாரு. இருந்து பேசிட்டு இருந்ததுனால இந்த திட்டங்கள்லாம் ஒன்று கூடுவதற்கு ரோஜாமுத்தைய லைப்ரரிக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற உண்மை ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் உள்ளபடியே நெஞ்சார நன்றி சொல்றேன். எழுத்துரு உலகத்தின் சார்பாக அவர்களுக்கு நன்றி சொல்றேன். நான் இதனால் அவர்கள் செய்வது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பணி. தமிழுக்கும் சரி, தமிழ் எழுத்துரு, தமிழ் கலை, தமிழ் வடிவமைப்பு, இதனோட வளர்ச்சி தான் தமிழோட வளர்ச்சிக்கும் இதனுடைய பங்கு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க உணர்ந்து செய்யறாங்க. அவர்களுக்கு நன்றி கூறி ரோஜாமுத்தைய ஆய்வு நூலகத்துக்கு என்னுடைய பங்களிப்பு என்றென்றும் இருக்கும் என்பதையும் உறுதி கூறி இதனை தொடக்கி வைப்பது மிக மகிழ்ச்சியோடு தொடக்கி வைத்து அமைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். இந்த விழாவிற்கு நன்றிகளை வழங்க பெண்கள் நிறுவனத்தின் கலைசார் இயக்குனர் திருமதி கிருஷ்ணபிரியா அவருக்கு அழைக்கின்றேன். The Tamil Font Studio is profoundly an attempt to experiment and formalize the practice of Tamil typography. As a student of the College of Fine Arts, Chennai, we were manually taught to draw and design and develop fonts. Holding a 000 brush dipped in Indian ink, we had to draw an absolute straight line with the help of a scale. But of course, the scale was never kept flat on the paper. It was tilted and one side of it sharply pressed on the sheet, and it acted more as a support for the brush. Once the outlines were done, we had to fill black ink evenly, and we had to compose the lettering manually on the given sheet of paper. This methodological practice was a continuation of a robust signboard writing professional practice that flourished in the cosmopolitan Madras cityscape and was taught in the art school. These trainings on small sheets of paper were followed further to train students in creative and highly skillful profession that many aspired to learn. This skill development was also in response to the painted advertisement hoardings
exhibiting lifestyle products, film posters, and political publicities that were dominating the visual scape of the city. What I learned in art school was a reminder of the traces of this flourishing practice. Today, the art school no longer teaches lettering, as we used to call it. Our city skylines have fast changed, and the way we absorb text, typography, and images have also changed. The digital screen has shifted the way we create and see all of these. Artist designers have always found a way to respond to the changing mediums, and many have adopted to technology. But it's still been a challenge to keep up with the many changes and to formalize this knowledge and the tools required to develop this dynamic field of typography. The Omni Foundation is set out to work in the intersections of art, design, research, education, and technology to facilitate as well as document the emerging ideas, discussions, research, and processes.